Sabka Vishwas, our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays, so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata. Their needs, their aspirations, and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan.
We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that,
Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production as if in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector
has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT IFSC and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix.
Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat.
Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was our government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland and aquaculture production. Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. 5 integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. $83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi
from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high-quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Shastri, Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major economic railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under UDAN scheme has been widespread.
517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also.
promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was 596 billion US dollars, marking a golden era. That is twice the inflow during. We are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.3 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation as announced in my budget speech of 2021-22 to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path.
So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers,
as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much-needed reforms. The government did that successfully, following our strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then, 2014, and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development, and performance, effective delivery, and Jan Kalyan has given the government trust, confidence, and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication, and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind.
आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. आइटम नंबर 3 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience, and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. माननीय सदस्यगण, आपको बुलेटिन भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया गया है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां आपको हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government under the leadership of Honorable Prime Minister doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions.
Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents by Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays, so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata. Their needs, their aspirations, and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward.
Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth.
Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our number one ranked player Pragyananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive নির্মলা সীতারামন তার বাজেট পেশ করেছেন এবং সেই বাজেটে আমরা যেরকম অনুমান করেছিলাম, ডক্টর মুখার্জি যেরকমভাবে অনুমান করছিলেন, আমরা দেখতে পেলাম সেই রকমই একটা আভাস। আমি ডক্টর মুখার্জির কাছে আসবো, তবে তার আগে আমি চলে যাব ভারত চেম্বার অফ কমার্সে। সেখানে আমার কলিগ ইন্দিরা রয়েছেন এবং সেখানে তার সঙ্গে বণিক সভার একজন সদস্যও রয়েছেন। কথা বলবো তারা কি মনে করছেন তাদের বিষয়। ইন্দিরা, কি আপডেটস রয়েছে তোমার কাছে? স্বপন, এক্ষেত্রে ট্যাক্সের বিষয়টা নিয়ে আমি শুরুতেই একটু আসবো। মিস্টার সুরানা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, অ্যাডভোকেট, তার সঙ্গে একটু কথা বলবো। এই যে ট্যাক্সের স্ল্যাবটাকে সেম রেখে দেওয়া সাধারণ মানুষের জন্য, এটা কি এক্সপেক্টেডই ছিল? এটা এক্সপেক্টেডই ছিল যে ইন্টারিম বাজেট আছে, এখানে কিছু চেঞ্জ করবে না, 7 লাখ পর্যন্ত কোনো ট্যাক্স লাগবে না একটা জেনারেল ব্লগের। সেটা খুব মানে ইন্টারিম বাজেটে ভালো, কিন্তু এরা যে বলেছে দে আর লাইকলি টু চেঞ্জ ইট ইন দি ফাইনাল কামিং আফটার ইলেকশন। কিন্তু একটা জিনিস খুবই ভালো করেছে ট্যাক্সের পক্ষে, যে পুরানো ডিমান্ড এদের কাছে অনেক পড়ে আছে পেন্ডিং। 10,000, 20,000, 25,000 যদি ডিমান্ড থাকে 2010-এর আগে কোনো রেজ করা থাকে, তাহলে আর এসএসসিকে পেমেন্টও করতে হবে না। দ্যাট উইল বি ডিলিটেড বাই দ্য ডিপার্টমেন্ট ইটসেলফ। আর 2014 পর্যন্ত যদি 10,000 পর্যন্ত যদি ডিমান্ড থাকে, সেটাও ওরা রাইট অফ করে দেবে। এটা জেনারেল মানুষের পক্ষে খুব ভালো হয়েছে। কেন পেমেন্ট করেছি না করেছি, কবে করেছি, সে মানে লক্ষ্য রাখাও মুশকিল। এখন ওসব করতে হবে না, দি গভর্নমেন্ট ইটসেলফ উইল ডিলিট দ্যাট ডিমান্ড। সো এনি এসএসসি, এনি পারসন যদি দেখে নিজের পোর্টালে 2014-এর আগে যদি 10,000-এর আগে ডিমান্ড থাকে আর 2009-10-এর আগে যদি 25,000 ডিমান্ড থাকে, হি ক্যান ডিলিট ইট নাও। সো দ্যাট ইজ এ ভেরি গুড স্টেপ। আর প্রায় 1 কোটি লোক এ থেকে লাভান্বিত হবে। আচ্ছা, আরেকটা বিষয়, ট্যাক্স রিফান্ড ইন 10 days নাও ওয়াজ 94 days ইন 2023। এটাকে কিভাবে দেখছেন? এটা খুবই ভালো আছে, এরা খুব ইফেক্টিভ স্টেপ নিচ্ছে। আপনি রিটার্ন যে ভর্তি করছেন, যদি আপনার রিফান্ড থাকে তাহলে 10 দিনের মধ্যে প্রসেসিং হয়ে যাচ্ছে। 10 দিনের মধ্যে আপনাকে কিছু করতে হবে না, আপনার ব্যাংকে ঢুকে যাবে রিফান্ড।
সো ইট ইজ ভেরি পজিটিভ স্টেপ। খুব ভালো এরা কাজ করেছে। এরা 94 ডেজ ছিল আগে 2013-14 দ্যাট ইজ বিন রিডিউস টু 10 ডেজ। ইট ইজ ট্রিমেন্ডাস এফর্ট বাই দি গভর্নমেন্ট। কর্পোরেট ট্যাক্স 22 All individual and corporate, whoever may be, the returns are processed within 10 days and the refund is being given. আমি এক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় জানতে চাইবো যে নতুন যে স্টার্টআপ নতুন কোম্পানিগুলো তাদের জন্য অনেক রকম সুযোগ সুবিধার কথা কিন্তু ইন্টারিম বাজেটে বলা হয়েছে, তো সেটা কি কিভাবে দেখছেন? দেখুন, এমএসসিবি, নতুন ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ন, এদেরকে এক্সামশন ছিল আপ টু 31 মার্চ 2024। এদেরও প্রভিশন করে দিয়েছি, তোমার 1 বছর আরও এক্সটেনশন করে দিচ্ছি। 31-25 পর্যন্ত যত রিবেট ফিবেট ছিল যত, তাকে আবার এক্সটেনশন করে দিয়েছে। সেটাও খুব ভালো স্টেপ নিয়েছে। সেটা করা উচিত, কেন মে মাসে বাজেট আসবে, তাহলে মাঝখানে কী হবে সে কেউ জানতো না। সেই জন্য সি হারসেলফ হ্যাজ দ্য নিড টু 31 মার্চ 2025। সেটাও খুব পজিটিভ স্টেপ। কতটা পজিটিভিটি দেখতে পাচ্ছেন এই ইন্টারিম বাজেটে? বেশিক্ষণ না, মাত্র 1 ঘন্টার মধ্যে সবটা হয়ে গিয়েছে এই 1 ঘন্টার বাজেট। কিন্তু আপনি একটা জিনিস দেখুন, যত উনি বলেছেন তার মধ্যে যে ফিউচার প্ল্যান রোডম্যাপ কী আছে সেটা পয়েন্ট আউট করে দিয়েছে যে কোন সেক্টর এরকম আছে সে ছাড়েনি। ধরুন ট্যুরিজম, লক্ষদ্বীপ একবার নাম করে বলেছে যে এটা ট্যুরিজমের আমার, তারপরে এর লক্ষদ্বীপ ছাড়াও ইন্ডিয়াতে আরও যত ট্যুরিজম স্পট আছে সেটাকে ডেভেলপ করবো। টোটাল রোড ম্যাপ দিয়ে দিয়েছি যে পরে আমরা আসবার পরে কী কী করবো আর কত ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার করবো। ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার 11.1% বাড়িয়ে দিচ্ছে। দ্যাট উইল গিভ এ বুস্ট টু দ্য ইকোনমি। মানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই বাজেট এক কথায় সার্থক। খুব সার্থক বাজেট, খুব সার্থক বাজেট, মানে কোনো নেগেটিভিটি বাজেটে নেই। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি আরও একজন বণিক সভার সদস্য, তাদের সঙ্গে একটু কথা বলার চেষ্টা করব। আমি একটু ভেতরের দিকে একটু যাব, যে এতক্ষণ ধরে আমরা দেখছিলাম যে মিটিং চলছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই কিন্তু মিটিংটা শেষ হয়ে গিয়েছে। স্বপন, আমি তোমাকে একটু এই ভারত চেম্বার অফ কমার্সের ভেতরের ছবিটা দেখাবো, যে এতক্ষণ ধরে এখানে মিটিং চলছিল, অনেকেই রয়েছেন। স্যার, একটু কথা বলবো আপনার সাথে। এই যে আজকের এই বাজেট কি কি দিশা দেখাচ্ছে, কেমন কি বলবেন এই বাজেট নিয়ে? বাজেট নিয়ে এটা ভোট অন অ্যাকাউন্ট ছিল, আর দে হ্যাভ গিভেন good emphasis on roads and things like that. You see, and capital expenditure has been increased, so that will be very good. কয়েকটা একটুখানি স্পেসিফিক্যালি আপনার কাছে আসবো। 2024-25 অর্থবর্ষে যেটা টার্গেট করা হয়েছে যে ফিসকাল ডেফিসিট, সেটাকে কমানোর ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে 4.5% আপ টু জিডিপি। এটা কি কিভাবে দেখছেন? Very positive. Positive, that's what I can say. কিভাবে সম্ভব? সম্ভব মানে আপনি কি জানতে চাইছেন? এই যে যেভাবে দেশের কর্মসংস্থান বা আর্থিক উন্নতি, সেই নিরিখে ফিসকাল ডেফিসিটটাকে কমিয়ে আনা, এটা অনেকটাই টাফ জব। তো কি কি দিশা দেখাচ্ছে সেক্ষেত্রে? কমপ্লায়েন্স হচ্ছে ভালো, তাই জন্য তো ডেফিসিট কম হয়ে যাচ্ছে। কমপ্লায়েন্স হলে ভালোই হচ্ছে, রেটগুলো সব ঠিকই আছে, তাহলে কমপ্লায়েন্স হচ্ছে, এই হচ্ছে আর কি। গরিব কল্যাণ যোজনা এবং ফার্মার্স কল্যাণ যোজনা, তার জন্য আলাদা করে ফান্ড বরাদ্দ ছিল এবং সেটার উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। এটাকে কিভাবে দেখছেন? পজিটিভ সাইন আছে, এসব পজিটিভই আছে। অনেক ধন্যবাদ। অর্থাৎ একটা বিষয় খুব স্পষ্ট যে বেশ ইন্দিরা, বোঝাই যাচ্ছে যে বণিক সভা তারা যথেষ্ট আশাবাদী এই বাজেটকে কেন্দ্র করে। তুমি আমার সঙ্গে থাকো এবং ওখানে তোমার কাছে আমি আবারও আসবো। তবে এই মুহূর্তে ডক্টর মুখার্জি আমার সঙ্গে রয়েছেন স্টুডিওতে, একটু ডক্টর মুখার্জির সঙ্গে একটু কথা বলে নেবো। স্যার, ঠিক যেই জায়গা থেকে আমরা আলোচনাটা শেষ করেছিলাম, সম্ভবত আরও একজন মেম্বার এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে লাইভে রয়েছেন। আমি আসছি আপনার কাছে স্যার, কি বলছেন তিনি একটু শুনবো। ইলেকশন ওনারা কন্টিনিউটি চান গভর্নমেন্টে। ওনাদের এফএমের প্রেজেন্টেশনই ছিল ওনারা কী কী করেছেন, কী কী ভালো ভালো কাজ করেছেন, বিভিন্ন প্ল্যানস অ্যান্ড প্রোগ্রাম করেছেন, এবং সেই প্রোগ্রামগুলো যে বেনিফিট হয়েছে সেটাকে হাইলাইট করা, এবং এই বেনিফিটগুলো আলো কী করে এগিয়ে নেওয়া যাবে, দ্যাট ওয়াজ দেয়ার স্ট্র্যাটেজি, এবং দে সাকসেসফুলি মেড ইট। এবং তাতে যে কয়েকটা যেটা ইন্টারেস্টিং আমার মনে হয়েছে, যেমন ধরুন ওনারা ইকুয়াল ইম্পর্টেন্ট দিয়েছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট। ইনফ্যাক্ট 11 লাখ ক্রোর যেটা ওনারা বলেছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ক্যাপেক্স হিসাবে, এটা এক্সেলেন্ট একটা অ্যানাউন্সমেন্ট। সিমিলারলি ধরুন আজকে যেগুলো আমাদের সবাই জানি যে আমরা ইউথ, ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বা আপনাদের ফার্মার, এই ব্যাপারটা ওনারা জোর দিয়েছেন। অ্যাজ এ পাওয়ার সেক্টর লোক হিসেবে আমার যেটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে, যেটা আজকের দিনে পাওয়ার সেক্টর নতুন, একটা হচ্ছে কি রিনিউয়েবল পাওয়ার ইকোসিস্টেম, একটা হচ্ছে ই ভেহিকল ইকোসিস্টেম। এই দুটো ইকোসিস্টেমকে ওনারা এনহ্যান্স করবেন, অ্যাডিশনাল সাপোর্ট দেবেন,
ক্লিয়ারলি ওটা বলেছেন। অ্যাজ এক্সাম্পল ওনারা বলেছেন 1 crore হাউস হোল্ডে রুফটপ লাগানো হবে, যাতে 300 ইউনিট করে ফ্যামিলিকে মানে ওই ডোমেস্টিক পাওয়ার পাওয়া যেতে পারে। ইটস এ ভেরি গুড অ্যান্ড এনকারেজিং থিং, বিকজ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ সোলার পাওয়ার যদি রুফটপ বসানো যায়, আলটিমেটলি এটা কোম্পানির, এটা প্রত্যেকটা ফ্যামিলির পক্ষেই ইকোনমিক্যালি সুবিধা হবে এবং দেশের রিনিউয়েবল পাওয়ার সেক্টরটা আর এগিয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে শুরুতেই কথা হচ্ছিল যে এই যে মিডল ক্লাস, আপার মিডল ক্লাস, তাদের জন্য এই যে বলা হচ্ছে যে মেট্রোর ওপর জোর দেওয়া হবে যোগাযোগের জন্য, এবং একই সঙ্গে ফ্লাইট, যাতে যোগাযোগ করা যায় এক জায়গার সঙ্গে আরেক জায়গায় খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে ফ্লাইট 1000 ফ্লাইট কেনার কথা বলা হচ্ছে, ভাড়া কি সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকবে, কি আশা করছেন? না, উনি যে বলেছেন যে এখন তো অলরেডি 1000 ফ্লাইটের অর্ডার হয়ে গেছে। আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এভিয়েশন খুব বুম করছে সব জায়গাতে। বুম যেহেতু করছে, যারা অপারেটর তাদের তো নতুন এয়ারক্রাফট কিনতেই হবে। ইটস গুড ফর দ্য কান্ট্রি, বিকজ নতুন ফ্লাইটের রিস্ক কম থাকবে, সেফটি পয়েন্টটা ভালো হবে। তো আপনি যেটা বলতে চাইছেন যে এতে ভাড়া দাম কমবে কি কমবে না, এটা ইকোনমির ব্যাপার। যত বেশি লোক এভিয়েশন ট্রাভেল করবে, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ট্রাফিক যখন যাওয়া আসা করবে ট্রাফিকে, তার একটা অবভিয়াস কনসিকুয়েন্স ভাড়া তো কমবেই। এবং সেটা যখন ভাড়ার দিকে, ভাড়া ডিপেন্ড করে ভলিউমের ওপরে। আর যদি ওনারা অ্যানাউন্স করেছেন অনেকগুলো নন মেট্রোকে কানেক্ট করছেন, অনেক রুট কানেক্ট করবেন, নাম্বার অফ এয়ারপোর্টস প্রচুর বাড়াবেন, তার মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ এভিয়েশন উইল বি ইনক্রিজ সিগনিফিকেন্টলি। যখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাড়বে এবং রুট বাড়বে, অবভিয়াসলি সেক্ষেত্রে দামের ব্যাপারে একটা আসবেই। আমি এক্ষুনি বলতে পারবো না যে কি কতটা কমবে কি বাড়বে, কিন্তু ন্যাচারাল কোর্স, ভলিউম অফ বিজনেস বাড়লে দাম কমে, এটাই ন্যাচারাল। পাওয়ার সেক্টরের কথা আপনি বলছিলেন, বিদ্যুতের মাসুল কমার কোনো রকম কোনো ব্যাপার কি থাকছে? ভালো প্রশ্ন করেছেন। আমি যখনই বললাম যে রিনিউয়েবল পাওয়ারের যে ইকোসিস্টেম, ওনারা ওটাকে এনহ্যান্স করছেন। আপনি জানেন যে আজকে পাওয়ারের দাম এত বেশি, তার কারণ সোলার, কোল, যেটা আমাদের কোল বেস যে পাওয়ার স্টেশনগুলো হয়, তাতে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কোল কস্ট বেড়ে যায়, তার জন্য পাওয়ারের দামটাও বেড়ে যায়। আর উই অল নো দ্যাট ইট ইজ ন্যাচারাল রিসোর্স, বা যদি আমাদের রিনিউয়েবল রিসোর্স আসে, পাওয়ারের দাম কমতে বাধ্য। কারণ পাহাড় যারা বানাবে তারা অনেক কম খরচে পাওয়ার বানাতে পারে, বিকজ অফ ন্যাচারাল রিসোর্স। তার জন্য যেই মুহূর্তে ওনারা বলছেন যে রিনিউয়েবল সেক্টরটা আমরা জোর দেবো, ডেফিনেটলি পাওয়ারের দাম কমবে। কারণ আমরা নিজে অ্যাজ এ পাওয়ার কোম্পানি ইন্ডিয়া পাওয়ারে আজকে আমি প্রায় 70% পাওয়ার আমরা প্রকিওর করি ফ্রম রিনিউয়েবল। ওতে আমাদের পাওয়ারের দাম অনেক কমে গেছে, এবং সেটা আজকে না কাল এর বেনিফিট দেওয়া হবে টু দ্য কনজিউমারকে। যেমন সিমিলারলি ইকোসিস্টেম যেটা বলছি, ই ভেহিকেল যত প্রচার যত বেশি হবে, তত আপনার পেট্রোলের কনজাম্পশন কমবে, লোকে একটা ভেহিকেল চার্জ করে গাড়ি ঘোরাতে পারবে। তো এই দুটো সিস্টেমেই, ভেহিকেল ইকোসিস্টেম এবং রিনিউয়েবল পাওয়ার ইকোসিস্টেম, দুটোতেই যা ডাইরেক্ট কনজিউমাররা বেনিফিট হবে। অনেক ধন্যবাদ। অর্থাৎ স্বপন, এই যে এই বাজেটটা, সেই বেশ, বাজেটটা ইন্দিরা তোমার কাছে আবারও আসবো। আমি একটু ডক্টর মুখার্জির সঙ্গে কথা বলে নেবো, স্টুডিওয়ে রয়েছেন ডক্টর মুখার্জি। আমরা আলোচনার একদম মানে বাজেটের শুরুতেই যে আলোচনাগুলো দিয়ে শুরু করেছিলাম, এবং ঠিক সেই জায়গা থেকেই আমাদের আলোচনা আবার শুরু করতে হচ্ছে। তার কারণ এক্স্যাক্টলি অর্থমন্ত্রী সেই বিষয়গুলোই তুলেছেন যেগুলো আমরা আলোচনা করছিলাম। এই বাজেট, মানে যা বাজেট তিনি পড়লেন, পেশ করলেন, সব থেকে ইন্টারেস্টিং আপনার কি মনে হয়েছে? সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং প্রথম যদি পয়েন্ট ধরে, আমি 10টা পয়েন্ট টাচ করব। প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে উনি বলছেন ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট ফর আ রোড ম্যাপ বিকশিত ভারতের। উনি যেটা সম্পূর্ণ বাজেটে সকন দেবেন, অর্থাৎ আমাকে যদি পাওয়ারে এনে দাও, যেটা ওনারা আশা করছেন, তবেই এইটা সব ফলপ্রসূ হবে। এবং এটা আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম ইন্টারিম বাজেটে উনি তেমন কিছু ডাইরেক্ট বেনিফিটস দেওয়ার প্রশ্ন তুলবেন না, কয়েকটা যে প্রগতিটা এগোচ্ছে তাতে উনি পুশটা দেবেন। এবার আমি বলি রিয়েল ইস্যুসগুলো এক এক করে কোনগুলো আমার ভাল লেগেছে। প্রথম ভাল লেগেছে যে এইখানে ইস্টার্ন জোনের ওপর উনি স্ট্রেস দিয়েছেন। আমরা যদি সামগ্রিক ভারতের নজরটা দেখি, ওয়েস্ট, সাউথ, গুজরাট এমনকি নর্থ বিরাট গ্রোথ আসছে, পেছিয়ে পড়ছে ইস্ট। উড়িষ্যাকে বাদ দিলে এইখানে কিন্তু গ্রোথটা হচ্ছে না। সেখানে ভারত বলকানাইজ হওয়ার একটা চান্স আছে। আমি খুব খুশি হয়েছি যে উনি ওইটাকে বলেছেন। সেকেন্ডলি, উনি এমএসএমইর ওপর শুধু জোর দেননি, উনি সেটাকে গ্লোবালি কম্পিটিটিভ পয়েন্ট করবেন চেষ্টা করেছেন। থার্ডলি, অনেকের মনে হবে যে টাকা হাতে দিলে তো মাল্টিপ্লায়ার এফেক্টে এটা ভালো হবে, কিন্তু আমাদের যে এক্সাম্পলটা আমরা দেখেছি, যে স্টেটে টাকা হাতে দিয়ে দিয়েছে বা যে বরাদ্দ করা হচ্ছে, সেটা কিন্তু পার্কুলেট করেনি, গরিবের কাছে আসেনি। কয়েকজন মুষ্টিমেয় তাতে অনেক পয়সা করেছে, নিজেদের ধন সম্পত্তি বাড়িয়েছে। ঠিক এই জায়গা থেকে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন স্যার আমার। দেখুন, অনেক ইকোনমিস্ট
অনেক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং যারা মানে আপনার ফেলো পার্সন যারা তারা অনেকে এই বিষয়টা বলছেন যে মানুষের হাতে যদি ক্যাশ দেওয়া হয়, নগদ দেওয়া হয়, তাহলে সেটা মানে মার্কেটে রোল আউট করবে এবং তাতে করে মার্কেটে একটা গ্রোথ আসবে। ইভেন রাজ্যে মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এই যে কন্যাশ্রীর যে টাকা বলুন বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের যে টাকা বলুন, সেই টাকাগুলো তো মার্কেটে ছড়াচ্ছে, যার ফলে গ্রোথ একটা আসছে মার্কেটে। এই মতটাই তারা বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে বাজেট বা মোদী সরকার তারা ক্যাশ দেওয়ায় বিশ্বাসী নয়, তারা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করছেন এবং মানে সার্বিকভাবে একটা ডেভেলপমেন্টের চেষ্টা করছেন। আপনি কিভাবে এটা সম্পূর্ণ ঠিক কথা নয়। ডাইরেক্ট ট্যাক্স বেনিফিশিয়ারিদের ডিজিটাল মারফতে গ্রামীণ অঞ্চলে দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি কোনো একটা ডিস্ট্রিবিউশন বাই ইটসেলফ আমার হাতে এলে খুব ভালো হয়, কিন্তু হাতে আসছে নাকি কয়েকজন মুষ্টিমেয় যারা ডিস্ট্রিবিউটিং সেন্টার তারাই তার অর্ধেক বেশি টাকা নিয়ে তাদের নিজের সম্পত্তি বাড়াচ্ছে। তা যদি হয়ে থাকে সরকার এইবার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর ইনভেস্ট করবে, যেরকম বলছে যে মেডিকেল কলেজে আমরা এটা করব, আরও আইআইটি করব, আইআইএম করব, এআই এর ওপর ইনভেস্ট করব। মানে তর্কের দিক থেকে যেটা বলছে সেটা একেবারেই ঠিক, লোকের হাতে টাকা দিলে সেটা মাল্টিপ্লায়ার এফেক্টে অনেক বেশি গ্রোথ আনে, কিন্তু হাতে কি সেটা পার্কুলেট করছে কিনা, সেটা যদি ছাতাই আটকে তাকে একটা ট্রিকল ডাউন না করে তাহলে কোনো লাভ নেই। আর সেটাই আমরা লক্ষ্য করতে পারছি যে এই বৈষম্য যেটা ক্রিয়েট হচ্ছে, বিরাট বড় লোক পলিটিশিয়ানরা বড় লোক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সাধারণ মানুষ পাচ্ছে না, সেটা বন্ধ করার জন্য সরকার বলেছে আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচারে দেবো বা ডাইরেক্ট বেনিফিট দেবো, যেরকম ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়ে সার্ভিক্যাল ক্যান্সারের জন্য ট্রিটমেন্ট বলেছে, বা নতুন যেই প্রকল্পগুলো করছে সেইগুলো ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর করবে। আমার মনে হয় ঠিক পদক্ষেপ, এবং এমএসএমইকে যে গ্লোবাল রূপে নিয়ে যাচ্ছে এটাও ইম্পর্টেন্ট। দেখুন এই লক্ষ্যে আমার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট আমরা ভুলে যাচ্ছি, আত্মনির্ভর ভারতের জন্যে অয়েল সিডস, তেলের যেটা আমাদের বড়োভাবে আমদানি করতে হতো, সেটা কিন্তু উনি বলছেন যে আমরা নিজেরাই এখানে সর্ষের তেল হোক সেটাই আমরা করছি, যে জিনিসটা আমরা সাধারণত দেখতে পাই না বা ভুলে যাচ্ছি কারণ আমরা ওইখানে থাকি না। ব্লু ইকোনমির ওপর বিরাট স্ট্রেস দিয়েছেন, অর্থাৎ কোস্টাল এরিয়ার ওপর ৭,৫০০ কিলোমিটার হচ্ছে কোস্টাল এরিয়ার। উনি এখন বলছেন ব্লু ইকোনমিতে অ্যাকোয়াকালচার অ্যান্ড অ্যাকোয়া প্রসেসিং সেখানে যাব। কৃষি প্রধান দেশে এখন অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রিতে যে মিল্ক কাউয়ের প্রোডাক্টিভিটি ওইটার বাড়ানোর ওপর উনি ইনভেস্টমেন্ট দিচ্ছে। তার মানে যেই স্কিমসগুলো উনি যাচ্ছেন তাতে খালি ভারতের লাভ হবে না, যারা এই সব ব্যবসায় জড়িত তারা কারা, বেশিরভাগ জনগণ সেইখানেই আছে, ব্লু ইকোনমিতে আছে, কৃষিতে আছে, অ্যাগ্রিকালচারে আছে, ট্যুরিজম আছে। আমি আগেই বলেছিলাম অযোধ্যার ইকোনমিক্সে কেন ট্যুরিজম ইম্পর্টেন্ট, উনি এখন ট্যুরিস্ট ট্রাফিক অ্যান্ড ট্যুরিজমের ওপর জোর দিচ্ছেন, তার মানে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন সেখানে আসবে। এবং এটা ভুল ধারণা যে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন মানে চাকরি না, উপার্জন করা স্কোপ, একেবারে উল্টো কনসেপ্টে যাচ্ছেন। যা আমাদের আরেকটা কনসেপ্ট যেটা ইকোনমিস্টরা বুঝতে পারছে না হচ্ছে ফিসক্যাল ডেফিসিট যে রয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু খুব বাঞ্ছনীয় নয়। আমি প্রথমেই সেটা বলেছিলাম, এইটা বলছেন যে 6.4% থেকে 5.8% থেকে এটা কমিয়ে 4.5-এ নিয়ে যাওয়ার কথা। মানে আমার একটা খুব মানে আমিও একসময় ইকোনমির স্টুডেন্ট ছিলাম এবং এই জায়গা থেকে আমার একটা বড় প্রশ্ন মনে, আমি এই প্রশ্নটায় আসবো, তবে আমার কলিগ ইন্দিরার কাছে আরও একবার যাবো স্যার, তারপর আপনার কাছে এই প্রশ্নটায় আসছি। ইন্দিরা এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছেন ভারত চেম্বার অফ কমার্সে। ইন্দিরা, এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে কে রয়েছেন এবং এই বাজেট সম্পর্কে তার কি মতামত, তার কি বক্তব্য, সেটা একটু জানার চেষ্টা করব। একদমই, আমি এই মুহূর্তে রয়েছি, কথা বলবো ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এবং তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব যে এই বাজেটটাকে তিনি কিভাবে দেখছেন। স্বপন, তার কাছে আমরা যাব, আসছি যে কারণ এটা যেহেতু একটা ইন্টারিম বাজেট ছিল। স্যার, আমি লাইভে রয়েছি, কিছুক্ষণ আগে আপনার সাথে কথা হচ্ছিল, তো এই বাজেট সেশনটা হয়ে যাবার পর কিভাবে দেখছেন এই অন্তর্বর্তী বাজেটটা? এটা আছে interim budget. Not any major announcement was expected by the finance minister as she had told, but I think it's a good budget in the sense the government is for the next few years एक directional call ये government अपना दे रहा है. For example,
2014 में उन्होंने बोला हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022. So that was for low income group. Now the government is saying they will focus also on the middle income group housing, which will create demand for lots of building products. Similarly, 11.1 lakh crore to be invested in capital expenditure, which is the biggest such investment that any government has done in the past. So I think that is also setting infrastructure and infrastructure growth is a good stage that the government sets for the rest of the economy to grow upon. And finally, fiscal discipline has been maintained. Fiscal deficit from 5.8% of GDP to 5.1% of GDP. Amar mone hoche, this is one of the best things that could have been done. Because if your fiscal discipline is in check, then inflation control korte pare. স্বপন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ভারত চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট মিস্টার পাচিসিয়া। তার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল বাজেট সেশনের আগে। স্যার, একটা বিষয় জানবো যে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট, সামনে ভোট রয়েছে, সবই রয়েছে, কিন্তু এই বাজেট থেকে আমি একটু আয়ের উৎসটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো, আর একই সঙ্গে কর্মসংস্থানটা। I think the budget will not, this budget particularly is not giving anything in terms of any major changes that will happen. We'll have to wait for the final budget that is expected in July. এখনো পর্যন্ত যা যা দেখলাম আমরা, যে হাসপাতাল নির্মাণের কথা বলা হয়েছে, ক্যান্সার ভ্যাকসিনেশনের কথা বলা হয়েছে, তারপরে বলা হয়েছে চাইল্ড কেয়ার, মেটারনিটি আন্ডারে যারা পড়ছেন এবং যারা চাইল্ড কেয়ার, এবং আশা কর্মীদের বলা হয়েছে আয়ুষ্মান ভারতের আন্ডারে আনার জন্য। এই স্কিমগুলোকে আপনি কিভাবে দেখছেন? এই যে প্রাইম মিনিস্টার কিছুদিন পরে বলেছে দ্যাট their focus will be on health and education going forward. So these announcements are a part of that, and you will see more such announcements coming. These are very need-based announcements. So I think these more such announcements will be coming going forward, and there will be a lot of focus, emphasis on health and education. এই যে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য মেট্রো ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যে অনেকগুলো সিটিকে কানেক্ট করা হবে মেট্রোর সাথে, এবং তার সঙ্গে 1000 এয়ারক্রাফট যেটা কেনার বরাদ্দ ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। কিন্তু ভাড়া কি সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের নাগালে আসবে? কারণ এই মুহূর্তে ফুয়েল প্রাইস প্রচুর বেশি। So see, metro is a mass transit, transport thing. So that is certainly going to help the ordinary people, the middle class, and as number of aircrafts increase in the country, more and more. It will keep because there's this competition, it will keep the airfares in check, which in any case will help the consumers across the economic strata. এই যে আইআইটি, তারপরে আরো বেশ কিছু শিক্ষাক্ষেত্রে জোর দেওয়া হলো, স্টার্ট আপকে জোর দেওয়া হলো। আমি এই কর্পোরেট বিষয়টাতে একটু আসতে চাইবো। আপনারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিষয়কে ডিল করেন, তো কর্পোরেট ক্ষেত্রে কতটা সুবিধে হচ্ছে বর্তমান সরকারের এই সুযোগ সুবিধেগুলো? Corporate sector, no specific announcement has been made in the interim budget, but in any case the tax rates have come down, as the Honorable Finance Minister mentioned koreche in the budget, and we can expect more thing coming in the full budget. In this budget, other than the fact that when the government will set infrastructure spending, this will certainly help many corporate sector to actually grow their businesses. Yes. নারী শক্তি, অনেক টাকা বরাদ্দ, এবং তাদের সুরক্ষার জন্য, তাদের ব্যবস্থাপনার জন্য অনেক কিছু বরাদ্দ রয়েছে, যেটা বললেন ফিনান্স মিনিস্টার। এর পেছনে কি দেখতে পাচ্ছেন? মানে একটা ছোট্ট প্রশ্ন আপনাকে করি, সামনেই তো ভোট, এটা কি ভোট অন অ্যাকাউন্ট বলেই এতটা, নাকি See, একটা আছে vote on account, but this is a opportunity for the finance minister to also do two things. One is narrate the achievements of the last 10 years or 5 years of this government, which it has done, and Nari Shakti. ইন্দিরা, তুমি আমার সঙ্গে থাকো, তোমার কাছে আরো একবার কিছুক্ষণ পরে তবে ডক্টর মুখার্জির সঙ্গে একটু কথা বলে নেব, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি বণিক সভার মানে ভারত চেম্বার অফ কমার্সের একটা পজিটিভ ওভারভিউ রয়েছে এই বাজেটকে কেন্দ্র করে। আমি ডক্টর মুখার্জির কাছে আসবো, সেটা হচ্ছে কি আমি যেটা নিয়ে লাস্ট আপনাকে প্রশ্নটা করেছিলাম, যে আমি আমার মানে যতটা সেন্স হয়েছে সেই সময় থেকে আমি দেখছি যতবার বাজেট পেশ হয়েছে ফিসকাল ডেফিসিট বাজেট পেশ হয়েছে, এখনো পর্যন্ত মানে আমরা সেই লক্ষ্যটায় কবে পৌঁছবো, মানে আমি একজন স্টুডেন্ট হিসেবে এটা আপনার কাছে জানতে চাই, এই লক্ষ্যটায়
আমরা কবে পৌঁছবো যে আমরা ফিস্ক্যাল গেন করব, এই জায়গাটায় আমরা কবে পৌঁছবো? দেখো, আসল ব্যাপারটা তুমি যে প্রশ্নটা তুললে এইটাই হচ্ছে বাজেটের অ্যানালিসিস, যে ফিস্ক্যাল ডেফিসিট ঘটছি কেন। ডেফিসিট হতেই পারে যদি আমি খরচটা ঠিক মতো জায়গায় দিই, কিন্তু আসল পরিচিতি আসবে দুটো অন্য জায়গা থেকে। একটা হচ্ছে রেভিনিউ ডেফিসিট, এফেক্টিভ রেভিনিউ ডেফিসিট এবং প্রাইমারি ডেফিসিট। এই তথ্যগুলো কিন্তু দিল না। এখন প্রাইমারি ডেফিসিট যদি শূন্য হয়ে থাকে, তার মানে আমি ফিস্ক্যাল ডেফিসিটটা শুধু সুদ পাস্ট লোনসের ওপর সুদ দেওয়ার জন্য নিচ্ছি। সুতরাং প্রাইমারি ডেফিসিট যেন তেন প্রকারে জিরো হওয়ার কথা, সেটা হচ্ছে আসল বাজেটের লক্ষ্য। আমরা লক্ষ্য করছি প্রাইমারি ডেফিসিট কিন্তু 3.4 3.3 ছিল, তারপরে 2.8 এক্সপেক্ট করছিলাম, সেটা আবার 3 হয়ে গেছে। সেটা কিন্তু শূন্য হওয়া কথা। যদি শূন্য হয় তার মানে ফিস্ক্যাল ডেফিসিট নিচ্ছি খালি সুদ দেওয়ার জন্য, সেটা ঠিক আছে, তার মানে আমি ভালো চালাতে পারছি। ভালো জায়গা। এখন ফিস্ক্যাল ডেফিসিটটা যদি আমার বাড়ে, তার মানে আমায় আশা করতে হবে এটা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারে দিচ্ছি, কেপিক্সে দিচ্ছি। তার জন্য কি ঘাটতিটা হচ্ছে? তা যদি হয় তাহলে সুখবর, কিন্তু তা যদি না হয় তার মানে আমার নিজের মাইনে বাড়াচ্ছি, সরকারি পে কমিশন করে দিয়ে তাদের মাইনে বাড়াচ্ছি, খরচার উপর সরকারের উপর বোঝা বাড়ছে। হ্যাঁ, মানে খরচাটা কোথায় হচ্ছে এটা জানা দরকার। ক্যাপিটালে হচ্ছে নাকি ব্যক্তিকে নিজেদের লোকেদের পাইয়ে দিচ্ছি? আমরা যেটা লক্ষ্য করছি রেভিনিউ ঘাটতি কিন্তু 4% হয়ে গেছে, যেটা এইটা কখনোই 2%-এর বেশি হওয়া উচিত না। 1972 অবধি এটা শূন্য ছিল। এটা যে হচ্ছে তার মানে আমি নিজের লোকেদের পাইয়ে দিচ্ছি, মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি, তার অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই। যদি সবাইকার মাইনে এমনি এমনি না বাড়ে, অনেকে বেরোজগার হয়ে আছে, তাহলে শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে পাইয়ে দেওয়া তার মানে তারা আমাকে তুলে ধরছে, এটা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করার জায়গা। রেভিনিউ ডেফিসিট বাড়ছে কেন? এফেক্টিভ রেভিনিউ ডেফিসিট বাড়ছে কেন? এফেক্টিভ রেভিনিউ ডেফিসিট মানে যেই রোজগার রোজ খরচ করি তার থেকে আমি যদি ক্যাপিটালের ওপর ব্রিজ টিজ রাস্তাঘাটের ওপর যে খরচটা আছে এটা যদি বাদ দিই, তারপরেও ঘাটতি আছে কিনা। সেইগুলো যদি ঘাটতি থাকে তার মানে আমি রোজ বেশি খাচ্ছি স্বাস্থ্যের পক্ষে, আমার ওজন বাড়ছে, কিন্তু আমি সেটা কর্মে দিচ্ছি না। সুতরাং শুধু ফিস্ক্যাল ডেফিসিট দেখলে ঠিক খবরটা পাওয়া যায় না। ফিস্ক্যাল ডেফিসিটটা তখন আমি করব যদি আমি সেটা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারে নিয়ে যেতে পারি। তারও একটা সীমা আছে, সীমা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 4% হওয়া উচিত। আমরা লক্ষ্য করতে পারছি সেটা 5-এর ওপর যাচ্ছে, 5.9 লাস্ট বাজেটে টার্গেট করা হয়েছে। তার মানে এই নয়, তার যদি 6.4 আর 6.4ই থাকে, ইকোনমিটা বেড়ে গেছে, ঘাটতি যদি 1%-এও থাকে, 5.9 হলেও আমার 31,000 কোটি টাকার ঘাটতি বাড়লো, সেটা দেবে কে? মানে ধার করতে হবে। তো এইখানেই বাজেটের অঙ্ক। মানে আমার যে কমছে তার মানে খুব ভালো করছি তা নয়, আদৌ হচ্ছে কেন সেটা প্রশ্ন করা দরকার। তো এইটা যদি হয় তাহলে সাধারণ মানুষ মেনে নেবে। আমি আগেই বলেছি, লোকে এই সরকার নোয়িং দ্য গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট, সে পেয়ে গেলে তারা ভোট ব্যাংকের জন্য টাকা বিলিয়ে দেয়, হরিণ লুট করে, তাতে কিন্তু প্রগতি আসে না। আমি নিজে খেলাম বিরিয়ানি আর তোমায় দিলাম 2টো বিস্কুট, দেখো কত আনন্দ দিয়েছে, তাতে কিন্তু হয় না। তার থেকে আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ইনভেস্ট করব, হাসপাতাল বানাবো, কলেজ বানাবো, তোমার ইনোভেশনের উপর টাকা দেবো, এবং যেই সেক্টরে বেশি মানুষ থাকে, যেরকম বললাম ব্লু ইকোনমি, কৃষি, মিল্ক, এতে অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি বা এনার্জি সেভিং, এর ওপর যদি দিই তাহলে দেশ এগোবে। একটা জিনিস অবধারিত, এই বাজেটে গ্রোথ ইজ এনশিওরড, কিন্তু এর মানে এই নয় যে কিছু করার আর নেই, অনেক জায়গায় টাইপ করা। গ্রোথ ইজ এনশিওরড এমনটাই বলছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর সুমন মুখার্জি। স্যার, খুব ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে কথা বলে, ইট ওয়াজ নাইস টু টক উইথ ইউ, এবং আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজ তাক বাংলায় আপনি এতক্ষণ ছিলেন, আমাদের সময় দিলেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আপনারা কোথাও যাবেন না, আপনারা এই শো দেখতে থাকুন। আমরা তো ডক্টর সুমন মুখার্জিকে বিদায় জানাবো এক্ষুনি, কিন্তু তার আগে যেটা বলে রাখবো যে সব অর্থনীতিবিদরাই মোটামুটি এটাই সন্তুষ্ট হচ্ছেন যে গ্রোথ কিন্তু পসিবল, এবং সেই মতোই কিন্তু এই বাজেটটা পেশ করা হয়েছে। এই বাজেটে খুব একটা যে বিশাল পরিবর্তন বা কল্পতরু হওয়ার মতন সেরকম কিছু বলা হয়নি, কিন্তু হ্যাঁ, যে আগামী দিনে কি হতে চলেছে বা কীরকম হতে পারে তার একটা বলা যেতে পারে আভাস দেওয়া হলো এই বাজেটে। আমি এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব ভারত চেম্বার অফ কমার্সে, আমার কলিগ ইন্দিরা রয়েছেন, কথা বলবো তার সঙ্গে। ইন্দিরা, এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে কে রয়েছেন?
স্বপন এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন সেঞ্চুরি প্লাই এবং স্টার সিমেন্টের চেয়ারম্যান, তার সঙ্গে আমি কথা বলবো। স্যার, স্বাগত জানাই আপনাকে আজ তাক বাংলায়। এই যে বাজেটটা, যদিও ভোট অন অ্যাকাউন্ট, কিভাবে দেখছেন এই বাজেটটাকে? এরপরে তো ভোট অফ অ্যাকাউন্ট, বাজেটটা ভালো ছিল। Finance minister could not have done better than this, and because the nature of the budget was interim, so she could not have tweaked with the rates, and she has given the direction. Suppose they come to power again, what would be their thrust area? So this Gyan, Garib, Yuva, Annadata and Nari. So it is their thrust area, and it will cover almost 80% population of India. So they will not be contributing to the tax, but they would be beneficiary of government scheme, and then there would be homogeneity in the society, and some people are growing, some people live in drastic poverty, so that thing would be eliminated. And then she has given thrust on the infrastructure, on housing. So infrastructure, again, last year's allocation was very, very big, 10 lakh crores, and this year she improved it by another 11%. So that is again in the right direction. And housing, because they are providing house to the poor people, but in this budget she outlined that for the middle class also there would be empty of incentives, provisions for buying the house, creating the house, building the house of their own. So there the detailed policy has not come out, but it is in likelihood that people will get lot of tax benefits, they will get low interest rate. So these things are there, and housing, infrastructure, if these two things are taken care, it will pull the entire industry along with them. স্যার, একটা প্রশ্ন একটু ইন্টারাপ্ট করছি আপনাকে। এই যে করোনার পর কোভিড পিরিয়ডে আমরা দেখেছিলাম যে হাউজিং কলকাতাতে একটা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, এই হাউজিং শিল্প, কারণ প্রচুর মানুষের পকেটে টাকা ছিল না, লিকুইড মানির অভাব, কেনা বেচা বন্ধ হয়ে গেছিল, হাউজিং গুলো পড়েই ছিল মোটামুটি। সেটা কি ফিরছে সরকারের এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির পর? না, আফটার করোনা এখন যে আছে, ইট ইজ অল টাইম হাইয়েস্ট। কলকাতাতে যে রেজিস্ট্রেশন হলো, and the new units are coming, new projects are coming, it was never before. It is all time highest, not only in Kolkata, all over the country. So already there is a big thrust and big euphoria in housing, and it will more intensified in the future. It's going to be more and more intensifying in future. এই যে একটা অর্থনৈতিক করিডর মিডল ইস্টের সঙ্গে, এবং সেটা অনেকটা দূর পর্যন্ত, আমরা G20-তেও দেখেছি যে সেখানেও ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এই করিডোরগুলো কি আপনাদের বিজনেসে অনেকটা সাহায্য করছে? And definitely, yes, and supply chain, ease of import export, and this particularly like Russia and the European countries, and to some extent Western Middle East countries, beyond the Middle East to near the Europe, those countries material was coming all the way through Europe, and particularly Russia and upper part. So now they have developed the corridor from Russia. It will come to through the Black Sea to Iran to, then it will come to the Indian Ocean, that Gulf, and from there it will directly come to Bombay and Chennai. So for India that will be very, very beneficial, this new corridor which they are creating, and here India is one of the important participant. So that will pave the way for the development of import and export for India. অনেক কিছু ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে, যেমন হসপিটাল গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে, আইআইটির কথা বলা হয়েছে, মানে অনেক কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হবে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আবাসন শিল্পের একটা ভবিষ্যৎ রয়েছে, এবং একই সঙ্গে যেহেতু আপনি একটা সিমেন্ট সংস্থার চেয়ারম্যান, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কতটা ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন? You know, the money which will go to people is to be spent by somebody. So if there are projects, money is being spent, and there is it is a vicious, it is a circle sort of thing. Like money is spent by a government for the
infrastructural development, for the development of the hospitals, the railways, airports. The money being spent, it go to the people, and partly it goes in the wages, enhance the earning of the people, and then again they spend. So spending power of people increases, and with that the productivity level of the country increases, and that it becomes a vicious circle. So one project generate the way for the another project. So that way the China, once they started spending money on infrastructure and housing, after that China started developing, because it in itself, because whatever money is being spent, being created, it is recirculated, and in the process it benefit a lot of people. অর্থাৎ এই বাজেটে মোটামুটি আপনি একটা পজিটিভ সাইন দেখতে পাচ্ছেন। Yeah, I'm very much satisfied. This is a very good budget, and we could not have expected anything better than this. থ্যাংক ইউ মিস্টার ভাজেঙ্কা। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে ছিলেন মিস্টার ভাজেঙ্কা, এবং তিনি যেটা বলছেন যে এই বাজেটটা কিন্তু ভীষণ পজিটিভ এবং ভীষণভাবেই ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন। তবে যখন পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হবে তখন হয়তো এটার আরও ডিটেলিং হবে। স্বপন। ইন্দিরা, একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা বাজেটে আমরা দেখলাম, এটা তো ইন্টারিম বাজেট বা অন্তর্বর্তী বাজেট, ভোট অন অ্যাকাউন্ট। নির্মলা সীতারামন যা ঘোষণা করলেন তাতে করে বণিক সভাগুলো একটা পজিটিভ ওভারভিউ তাদের রয়েছে, কিন্তু নির্মলা সীতারামন তার বক্তব্যে এটাও বললেন যে পরবর্তী সময় যখন ফুল বাজেট পেশ করা হবে সেই সময় কিন্তু আরও অনেক কিছু ঘোষণা করা হবে। তার মানে সরকারে যে তারা আসছেন তারা এই বিষয়টায় কনফিডেন্ট, এটাও বোঝা গেল। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে ইন্দিরা আমার সঙ্গে থাকার জন্য, এবং ভারত চেম্বার অফ কমার্স থেকে বণিক সভার সদস্যদের এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমার কলিগ ইন্দিরা ছিলেন আমার সঙ্গে সরাসরি। আমি একটা ছোট্ট করে আপনাদের একটু সাম আপ করে দিই যে কী কী আমরা পেলাম এই বাজেট থেকে। সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম তো হচ্ছে গিয়ে 1 কোটি মহিলাকে লাখপতি দিদি করার পরিকল্পনা রয়েছে। আশা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদেরকে লাখপতি বা তাদের হাতে যাতে টাকা আসে, তারা যাতে তাদের যাতে সশক্তিকরণ হয় সেই রকম একটা প্রয়াস করা হয়েছে। আপনারা জানেন এইটা ছিল 2 কোটি আগেই ছিল, তার পাশাপাশি 1 কোটির একটা প্ল্যান করা হয়েছে। খুচরো বিক্রেতাদের আয়করের ঊর্ধ্বসীমা 2 কোটি থেকে 3 কোটি করা হয়েছে। নতুন মেডিকেল কলেজের ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ধর্মীয় পর্যটনে জোর দেওয়ার একটা ভাবনা চিন্তা, যেরকম অযোধ্যার রাম মন্দির এবং সেখানে পর্যটনের একটা ব্যাপক জোয়ার এসেছে, এই রকমই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় পর্যটনের উপর জোর দেওয়া হবে, এতে করেও দেশের আয় বাড়বে, এরকমই একটা পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এর পাশাপাশি খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে রুফটপ সোলারাইজেশনের মাধ্যমে 1 কোটি পরিবারকে প্রতি মাসে 300 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ফ্রি দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে এই বাজেটে। এছাড়াও মহিলাদের সার্ভাইকাল ক্যান্সারের ফ্রি ভ্যাকসিনেশনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সার্বিকভাবে এই বাজেট কিন্তু ইতিবাচক বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা, বিশিষ্টজনেরা। তবে হ্যাঁ, এর বিপরীত মতও থাকবে, তাদের সেই সমস্ত মতামতও আমরা জানার চেষ্টা করব এবং সেই সমস্ত আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। এই মুহূর্তে আমরা 10 লক্ষাধিক বাঙালির একমাত্র ভরসা হয়ে উঠেছি। দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন।